भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। शान्ति शान्ति शान्तिः। Good evening. Today we shall learn something about leadership. What makes a great leader? What it takes to become a great leader. So please see page number 110, the two quotes in the page. The difficulty is not in organization and making plans. The real test of the leader lies in holding widely different people together along the line of their common sympathies. A leader must accommodate 1,000 minds, and this can only be done unconsciously, never by trying. It's a very difficult task to take on the role of a leader. One must crush all one's own self under the feet of the community. One must be a servant of servants. There must not be a shade of jealousy or selfishness. Then you are a leader. We all aspire to become leaders, right? It's one of the strongest aspirations of people to become a leader. But not all become successful in their attempt and aspiration. కోరిక ఉంది మనకి నాయకుడిగా ఉండాలని, నాయకుడు కావాలని. కానీ అందరం నాయకులు అవ్వలేం. అయినా కూడా తర్వాత బాధ ఎక్కువవుతుంది. ఒకవేళ మనం ఏదో డైరెక్ట్గా మన ఫాదర్కి ఏదో పెద్ద పొజిషన్ ఉండో, లేకపోతే గ్రాండ్ ఫాదర్కి పొజిషన్ ఉండో, ఒక నాయకత్వ బాధ్యత వచ్చినా కూడా if we don't have those qualities in us, we won't be able to command the real allegiance of our followers.
ఎవరైతే మనల్ని అనుసరిస్తున్నారో వాళ్ళ అభిమానాన్ని మనం చూరగోలేము ఎప్పుడు మనలో ఆ నాయకత్వపు లక్షణాలు లేకపోతే. Swamiji is saying, he is trying to define who will become a great leader. He should able to accommodate 1,000 minds. నాయకుడు అనేటువంటి వాడు 1000 మనస్తత్వాలను జీర్ణించుకోవాలి. అండ్ యూ షుడ్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ 1,000 మైండ్స్ మీన్స్ హౌ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ దాట్. అండ్ ఈ సేయింగ్ దట్ అండ్ దిస్ కెన్ బి డన్ అన్కాన్షియస్లీ, నాట్ బై ట్రయింగ్. అన్కాన్షియస్లీ అంటే not that you have an aspiration to become a leader. What you will do is, you will set aside your individual interests. You will not have ego in the sense that, for example, you are there. So I see the good in you, I see your inherent talents and encourage you according to that. Another person he has his own genius, he has his own genius. So as a leader, what I do is, it's not that actually, I like you and I don't like him, because both are my followers. If I am of that kind, I will not become a great leader. So each has his own individual genius or worth or ability or capacity. I recognize that and I give an appropriate role to that individual and I bring out the best from them. Then you are a leader. So because the followers feel, good about themselves, because you are such a person, you detect the good in them, you detect the talent in them, skill in them, genius in them, intelligence in them, and allot the roles appropriately and take the best from them and increase their self-worth, make them feel proud of themselves. వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు గర్వపడేటట్లుగా నాయకుడు చేయగలుగుతాడు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యాక్చువల్లీ లీడర్షిప్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్. The quote is attributed to Genghis Khan, whether really he has said or not, but it is attributed to Genghis Khan. He has said, it is better to be a sheep under the leadership of a lion than to be a sheep under the lion under the leadership of a sheep. నాయకుడు సింహం అనుకోండి, మనం ఫాలోవర్స్గా ఉండి మన దగ్గర అంత కెపాసిటీ, జీనియస్, టాలెంట్ లేకపోయినా బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ షీప్, హీ విల్ బ్రింగ్ అవుట్ ద బెస్ట్ ఇన్ యూ అండ్ హీ విల్ మేక్ యూ ఆల్సో ఎ లయన్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ ఎ లయన్, యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ జీనియస్ అండ్ టాలెంట్, బట్ యు ఆర్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఎ షీప్ కైండ్ ఆఫ్ leader, where he is very docile, not capable, a kind of imbecile. Many times it happens in history, because of lack of proper leadership, the talent, the genius, skill, abilities of the people get wasted. It happens in many organizations, it happens because of seniority or because of some other thing, because of inheritance, because he has taken up the role from his father. Then actually they will become leaders. But they will not be able to command the allegiance of their followers because of lack of these leadership qualities. This Genghis Khan statement, why it is important, how leadership is important, how much it is important, that quote stresses. ఓకే, ఆ కోట్ కొంచెం మీరు దాన్ని కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ చేయండి, ఆలోచించండి. లీడర్షిప్ ఎంత అవసరం అంటే, లీడర్షిప్ అనగానే మనకు చీఫ్ మినిస్టర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గుర్తొస్తారు. నాట్ నెసెసరీ. ఈవెన్ ఇన్ స్మాల్ రోల్స్, ఎ స్మాల్ స్కూల్ యు ఆర్ రన్నింగ్, there are a group of teachers, 10 teachers are there, 5 non-teaching staff are there. The 15, are you able to provide right leadership, where actually they get inspired, where actually they feel their worth, where they feel proud of themselves working with you? So at every stage. But if you look at our society today, everybody wants to become leader, but they don't have that spirit of self-sacrifice. They are all self-seeking, but they want to become leaders. What is the result? If you just see now, elections are on, people are switching the parties, this side to that side, that side to this side. Somebody who has been there in the party for 30-40 years, suddenly he changes the party. 30 సంవత్సరాలు ఈ పార్టీలో ఉన్నాయి, రాత్రికి పార్టీ మారిపోతుంది. What is the problem? Because the leader doesn't inspire confidence. ఆ నాయకుడు నీలో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని ఇన్స్పైర్ చేయలేకపోతున్నాడు. నువ్వు నమ్మలేకపోతున్నావు, ఆ వ్యక్తి నా ప్రయోజనాలు ఈయన దగ్గర ఉంటే నేను రక్షింపబడతాయన్న నమ్మకం నీకు పోయింది. Of course, sometimes the followers are also selfish. It's not possible for any leader to satisfy all their aspirations, all their wishes. But at the same time, if you have that real leadership where you are self-sacrificing, where you don't care for yourself, interest of the community or interest of the followers is paramount, is supremely important to you, then whether you have power, whether you have money or wealth, they will stick with you through thick and thin. నాయకుడు కనుక నిజమైనటువంటి క్యారెక్టర్ ఉంటే, వ్యక్తిత్వం ఉంటే, సౌశల్యం ఉంటే, ఆయన అధికారంలో లేకపోయినా కూడా అనుయాయులు ఆయన అనుసరిస్తారు, ఆయనతో పాటు ఉంటారు. బికాస్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్, యాజ్ అ పర్సన్ యు ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్, యాజ్ అ పర్సన్ యు ఆర్ సో గ్రేట్, ఐ వాంట్ టు బీ విత్ యూ త్రూ థిక్ అండ్ థిన్, త్రూ ట్రయల్స్ అండ్ ట్రిబులేషన్స్, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా. బట్ టుడే వీ డోంట్ సీ good number of people providing that kind of leadership. That's why Swami is saying it. In another point, he said that a leader is born, a leader is not made. That means what? Not that leaders cannot be made. It is so difficult. పుట్టుకతోనే రావాల నాయకత్వ లక్షణాలు, తర్వాత కల్టివేట్ చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టం అని చెప్పడం అనమాట.
తర్వాత కల్టివేట్ చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టం. అంటే యూ షుడ్ బికమ్ టోటలీ అన్సెల్ఫిష్. పూర్తిగా నిస్వార్థత నీలోంచి ప్రకటితం అవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ విల్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ లీడర్. అండ్ ఈ సేస్ బ్యూటిఫుల్లీ దట్ యూ నీడ్ టు బీ ఎ సర్వెంట్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు బి ఎ మాస్టర్. నాయకుడు అవటానికి నువ్వు కోరుకునే ముందు ఫస్ట్ అంటే సర్వెంట్గా, అనుయాయిగా ఉండటానికి, శిష్యుడిగా ఉండటానికి ముందు నువ్వు నేర్చుకో. ఎప్పుడైతే సేవ చేయడం నేర్చుకుంటావో అప్పుడే నువ్వు నాయకుడు అవుతావు. సంబడి హూ కెన్ బికమ్ ఏ సర్వెంట్ ఎలోన్ కెన్ బికమ్ ఏ మాస్టర్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సర్వ్ ఎనీబడి, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ మాస్టర్. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో జస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ దీస్ కోట్స్. 2-3 సార్లు చదవండి. వాట్ ఇట్ టేక్స్ టు బికమ్ ఎ గ్రేట్ లీడర్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ నైస్ ఈవినింగ్ అండ్ విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ ఆన్ 27th. అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు.